보도록 하고요. 네, 지금부터 그러면은 틀어드리도록 할 테니까 한번 잘 보도록 하십시오. 이제 6번째 마지막 시간이에요. 네, 시작합니다. 목소리는 이거 녹음 목소리는 잘 들리시죠? 네, 잘 들립니다. 예. Hi, everyone, and welcome to the Power Platform Governance session. I am Zohar, the Group Product Manager for the Power Platform Governance team. And I'm Evan Liu. I'm the Group Product Manager for the Power Apps Enterprise Platform Group. This is my favorite time of the year, where we get to share all the new capabilities and demo what's new in managing low-code assets at scale. So if you're an IT professional, a chief information security officer, or any Power Platform administrator, this session will give you a good overview. We'll be sharing some great new announcements, and we'll provide some useful pointers to learn more. Just before we jump. 전체 여기 보면 한 28분쯤 되거든요. 그 30분쯤은 기존에 우리 그 매번 했던 이야기들, 파워 플랫폼 관련된 일반적인 내용들이 나오고, 또 한 10분쯤은 이번에 새로 나온 것들, 새 기능들 한 몇 개 얘기하고, 나머지 이제 한 10분은 뭘 얘기하냐 그러면 이번에 새로 들어온 관리형 환경이라고 해서 좀 편하게 만들어진 게 있거든요. 그래서 요렇게 한 3부분을 크게 나눠서 보시면 될 것 같아요. Into some cool demos, let me quickly level set on what has been happening in the low-code space. The low-code concept has been around for decades. During the low-code 1.0 era, employees built on-premise solutions using Excel and Access, InfoPath, and other tools. And these creative solutions were mostly hidden from IT, making it impossible to govern at scale. During the low-code 2.0 era, many of these legacy assets have been replaced with cloud-based solutions, built using a variety of standalone providers for flows and apps, bots, portals, and dashboards. Different solution providers offer different governance capabilities, and organizations face the challenge of growing pockets of specialized expertise. With the Power Platform, Microsoft is igniting the low-code 3.0 era, with a central low-code platform that allows makers to enjoy shared components and common building blocks across a rich set of maker canvases. The platform allows organizations to bring all these low-code assets into a central framework and give IT the needed visibility to govern all these assets centrally and at scale. 버블도 지금 제가 가서 듣고 있는데요. 뭐 이렇게 같이 이제 해커톤처럼 하고 있는데, 결국 파워 플랫폼 3.0 시대라는 게 이 전부 다 같이 쓴다는 거. 그 같이 쓰기 때문에 각각의 제품에 대한 그 어떤 문제점들이라든가 사용 방법 이런 것들을 한꺼번에 다 통합적으로 볼 수 있다는 것. 이게 이제 3.0으로 다른 그 로코드 솔루션과의 차별점이라고 보시면 될 것 같습니다. Similar to the Microsoft 365 transformation with files and meetings, moving all the assets to a cloud central platform allows organizations to digitally transform and boost the productivity of its employees. Microsoft's Power Platform offers a set of maker portals that empower employees, also known as makers, to build apps and flows, portals, bots, and dashboards using a PowerPoint-like experience. Makers easily connect to any needed data source using the 보면 이렇게 지금 5개가 있고 요 3개가 서로 이제 상호 보조적으로 도와주고 있죠. 이번에 이건 IT의 가장 큰 그 주제가 더 적게 일하고 더 많은 것을 하자잖아요. 그때 이제 그 추상적인 표고, 구체적으로는 가장 중요한 게 여기 보면은 AI하고 자동화잖아요. 그 자동화가 파워 오토메이트로 기능을 지금 도와주고 있고, AI 빌더가 보통 AI 커그니티브 서비스에서 만들어진 걸 가지고 전체적으로 이제 특히 이제 우리 같으면 이제 문서 같은 이런 것들 있잖아요. 텍스트 분석 이런 것들에 지금 도와주는 이런 형국으로 지금 파워 플랫폼 전체에 지금 돌아가고 있는 형태거든요. 그래서 지금 가장 중요한 게 이번에
여기 이그나이트에서는 파워 오토메이트 쪽하고 AI 빌드라고 보시면 될 것 같아요. Hundreds of connectors that the platform offers. Dataverse allows makers to build sophisticated solutions with persistent storage and advanced app logic. And using the AI builders, makers can easily build rich low-code solutions that not long ago needed an army of developers to develop. Separately, the Power Platform plays a key role in the broader Microsoft Cloud architecture. Scenarios in SharePoint, Teams, Dynamics 365 products rely on the Power Platform as a service for automation and for app customizations. If you are already using SharePoint or Teams, you're most likely already using. 전체적인 파워 플랫폼의 연관성은 여러분들 같은 다 잘 아시는 거고, 오늘 하는 주제는 이 부분이죠. 요 부분, 요 밑에 있는 요 부분이 파워 플랫폼에서 그 애저 클라우드를 통해서 얼마나 이제 도움을 받고 잘 유기적으로 잘 연동해서 강화시키는지, 이런 어떤 거버넌스 측면에서 보시는 거예요. 오늘은 기본 여기 다 어느 정도는 구축되어 있는 상태인 거죠. 애저 클라우드를 통해서. The Power Platform. The last thing to call out is that the Power Platform runs on top of Azure. And hence, the platform benefits from the strength of the Azure security, advanced management capabilities, and the rich set of industry-specific certifications for banks, pharmaceuticals, and government organizations. To see such a digital transformation and how it looks like inside an enterprise, let's take a quick look at how Lumen Technology, the network and modern industry platform provider, has been adopting the 그래서 이제 미드업하셨던 분들은 이제 룸은 이제 몇 번씩 보셨을 거예요. 이 회사 익숙한 인물들도 이제 IT 관련되신 분들도 계속 나오고 계시는데, 특히 같이 보셔야 될 게 파워 플랫폼하고 팀즈에서 이분들 이제 협업하면서 요 파워 플랫폼 구축한 화면들이 계속 나오거든요. 그거 좀 재밌게 보셨으면 좋겠습니다. Microsoft Power Platform and integrating it into Microsoft Teams to make their employees more productive. What I really love about working at Lumen Technologies is our vision for the future. We have moved from being a telecom company for many, many years to a network company to this idea of a platform company. We have brought together several different companies, each with their own processes, procedures, even different networks and products. And trying to merge those together is really one of the biggest hurdles. We had to make a very hard pivot when everything went home, when everything went mobile, to have our instructors, our facilitators, go from classroom instruction in person to a virtual world. The Lumen Makers community is comprised of business users and IT people across the company. Talent development is our first case of where we're using Teams, not only as a collaborative development environment, but where the users actually go and access the tools. Chuck said, where are your pain points? And we started to say, well, our big one is how do we set up classes? How do we enroll people? I need to get a couple things done with one of the class sessions. Can you show me how to do that? Absolutely. Okay. So we start with the Microsoft Teams and Power Platform allows us to build efficiency. A lot of the business processes we used to run through spreadsheets or we used to run in email can be accommodated for in Teams with automated processes. They needed a simple way for people to request vendor training. And the current process they had, it was very error prone. So the Power App reduced the errors. The next piece was we needed a way to capture certifications throughout the company. The app would enable anyone in the company to say, okay, I've got the certification, here's when it ends. And then they would get notifications like, oh, your certification is getting ready to expire. But it also enables to report. So when it came time in those competitive sales situations, like, look, here's our team, because this is something that enables a competitive advantage when we're in a sales situation. So now we deliver on Microsoft Teams. We have the Power App. We have our chat channels. So everything is happening within one interface. And now we have these Power Apps where within a few minutes, and I love saying minutes rather than days, we can set up a class. We can enroll people in that class. We can make changes to that enrollment. And then we can close out the class at the end. That extra admin time that they were taking up can now be reallocated to platform time. More platform time means more time in front of our sellers, which means better training.
I think the big shift with the Lumen makers is that we're putting the ability to create these collaborative apps into the hands of the people who are closest to the work. Microsoft Teams and Power Platform really gives us a way to meet our internal customers where they live. And I see the future just growing because the platform keeps growing. Just like in Lumen, a key thing to acknowledge is that IT plays a critical role in igniting and nurturing the digital transformation inside the organization. You may have different roles to play depending on the stage of adoption that your company is at. We use this adoption maturity model to describe the stages of the Power Platform adoption that we see across different organizations. From the initial stage on the left, where you'll find pockets of success stories showing up in Teams or SharePoint, all the way to the efficient stage on the right, where organizations has a well-established center of enablement, fusion teams modernizing and automating legacy experiences, dozens of mission-critical solutions running in production, and a vibrant community of makers. In the efficient stage, IT has put guardrails and processes in place, allowing innovation to flourish while keeping the digital environment safe. To help IT govern the adoption growth, we've been hard at work building new capabilities to empower you to better monitor and better control the low-code assets. A key element for proper governance is visibility into what is happening in your digital environment. 중요한 거죠. 거버넌스를 왜 하냐고 했을 때 가시성, 그 가시성을 통해서 문제가 발생하면은 그걸 조치를 취할 수 있는 능력, 이런 것들에 관련돼서 원래 있었잖아요. 관리센터. 거기에 이제 기능이 추가된 것들을 보여줄 거예요. And having the ability to identify patterns and take action if anything is out of order. Earlier this year, we've released the new tenant level. 지금 파워 오토메이트 리포트하고 파워 앱스 리포트라고 해가지고 이쪽에 보면 파워 플랫폼 관리 센터에 여기 애널리틱스에 보면은 파워 오토메이트하고 여기 파워 앱스가 들어갔거든요. 그 최근에 보면 여기 보면 파워 페이지도 들어오신 분들도 있고 아직 안 들어오신 분들도 있을 거예요. 여기 이제 파워 페이지가 들어와요. Analytics in the Power Platform Admin Center. These new reports give you a great bird's eye view to what is happening in your tenant. Let me move over to the demo station and show you some of these new capabilities. Here I am in the Power Platform Admin Center, and I navigated to the Power Apps Reports page. On the top right, you could see the new tenant level analytics toggle. This leads me to the new set of reports. Starting with the usage tab, I see the 보시면은 화면 보시면 여기 보면 앱 이름이라든지 뭐 여기 이제 그 이름 그 다음에 보면은 탑인 앱이 뭔지, 그 다음째 환경은 뭔지 뭐 이런 것들을 쭉 보여주고, 그 다음째 메이커 활동, 앱 인벤토리, 환경, 라이센스 이런 것들 이제 파워 BI를 통해 가지고 이렇게 전체적으로 다 이제 보여준다는 거지. 요런 것들이 이제 상당히 좋아진 거죠. 옛날에 이게 없었거든요. 이것도 보려고 하면 옛날에 설치를 했어야 되는데 이제는 설치할 필요도 없이 여기 테넌트 레벨 애널리틱스 요거 누르면 이렇게 보이도록 이렇게 만들어 놨거든요. 요 환경이 들어가면 있습니다. 여기 홈 환경 밑에 애널리틱스에 top apps and their usage activity based on unique users. Switching to the Makers tab lets me learn about my most active makers, the overall number of active apps, and this table at the bottom shows me the apps, their owners, and if they've been shared with others. Moving to the Inventory tab, I could see the full list of all our apps. I could use the filters to identify apps that have been inactive. 그다음에는 이제 그 적게 사용하는 것들, 최근에 사용 안 하는 것들, 뭐 이런 것들 이제 필터해가지고 사용 안 하는 거 왜 사용하는지 물어보고 삭제할 수 있는 거죠. 제가 이제 그 다른데 이제 그 구축 관련된 컨설팅하러 나갔을 때도 사람들이 그 파워앱을 처음에 그 회사에서 할 때는 한 뭐 몇 개를 안 쓰니까 이런 문제가 없었는데 한 1년만 지나고 나니까 IT팀에서 관리를 할 수 없을 정도로 막 만들어내가지고 관리하는데 미치겠다, 이런 걸 좀 볼 수 있는 게 있냐. 그래서 제가 그때 설치 프로그램 깔면은 이런 거 보여주는 게 있다라고 말씀을 드렸는데 지금은 아예 들어와 있는 거죠.
and should be cleared. I could get a bird's eye view of flows if I switch to the Power Automate. 또 좋은 것 같아요. 그 파워 앱스는 솔직히 앱이니까 뭐 오류 나거나 뭐 이런 것들 잘하고 또 쓰고 안 쓰고 그냥 이건데 파워 오토메이트는 실행 오류 같은 거 이런 것들 파악하는 게 되게 중요하거든요. 그래서 좋지 이제 저도 하루에 한 7, 8개씩 이렇게 돌리고 이럴 때 어디서 오류가 났는지 찾는 게 일단은 아침마다 제일 중요한 문제거든요. 근데 이 경우는 지금 어디서 실패가 많은지 이렇게 색깔로 딱 진하게 나오잖아요. 페일 한 것들요. 그러면 이때 왜 이런 문제가 있었는지. 근데 이게 한두 개일 때는 이런 게 신경도 안 쓰이는데 이게 뭐 1000개, 뭐 몇천 개 이래 돼버리면 이거 전체 돌아가는 게 좀 몇 개입니까? 처음만 34만 8천 개가 돌아가고 있거든요. 그럼이 이러다면 이제 뭐 관리가 이런 식으로 그 가시성 있게 보이지 이제 차트로 보이지 않으면 힘든 거죠. Page. In this usage tab, I could see the popular flows and drill down to learn more about their success and failure rates. All these reports provide me a month worth of insights, and I could use the chart to identify patterns. For example, here I could see that earlier in August, there was a spike in failure rates that looked suspicious. And I suspect it's got to do with a policy change that I did that ended up blocking some of the flows. It's an opportunity for me to reach out to the flow owners and see if there's any concerns. Switching to the Makers tab, I see the details on my top flow makers, and the Inventory tab is where I could go and see the list of all the flows in the system. Here again, I could use the filters to identify specific flows. For example, I could filter to only see the flows from developer environments. Now let me switch to the data export page. This is where I go to set up data export for advanced analytics. I connect to my Azure Data Lake, which will also let me retain data for longer and allow me to build custom reports. And the best way for me to demo some of the custom reports is by showing you the Center of Excellence Starter Kit. We have built the COE toolkit using our low-code platform. It is a great governance tool used by thousands of customers. It is a downloadable package of dashboards, apps, and flows that we refresh monthly and provide as an open source for the community or you to customize further. With that, 진짜 다음에 COE 툴킷 한번 설치를 하는 걸 한번 해봐야 될 것 같아요. 예. 이걸 안 하고서는 전체적으로 이제 뭐 어떻게 근데 그 보니까 설치하는 과정만 해도 되게 길더라고요. 이게 뭐 버튼 하나만 눌러서 설치할 수 있는 게 아니고 여러 이제 과정을 거쳐서 이제 거기에 전체 다 이제 관련된 모든 걸 다 설치를 해야 되기 때문에 꽤 까다롭더라고요. 이 환경도 맞춰야 되고 뭐 여러 가지 것들이. 근데도 한번 다음에 날 잡아서 한번 이걸 같이 실습을 한번 해봤으면 좋겠다 이런 생각이 좀 들었습니다. 계속 이게 나오는 것 같아요. COE 툴킷이요. I'm pleased to announce that the new installation wizard is now in preview, which not only simplifies the installation process, but it also gives you a choice to connect directly to the data lake that I just showed in the export page. And the advantage of doing so includes cost saving and running the tool at high scale. Let me demo some of those COE toolkit reports and how you can extend the data export to combine data from other data sources. So I switched over to the COE. 다 깔고 나면 COE 툴킷 다 설치하고 나면 보이는 이제 파워 BI 장면이거든요. Starter Toolkit. On the Power BI portal, you could see monitor, govern, and nurture categories. This package is extremely rich, but I'm going to focus on monitor. Let's pick the flow license assessment report as an example to show you how these reports pull 라이센스 관련돼서 찾아 들어가는 과정인데 이거 보고 또 놀랐습니다. data from additional sources like the org tree info. Here, I can drill down to find which flows are using premium connectors and specifically which department owns these flows. First on my list is the COE toolkit. Switching to using the new data lake integration will make this bar go away. Next in line is the HR department, and I could go deep dive into connectors to learn how HR is using Dataverse and desktop flows. In this case, we might decide to reach out to the HR.
찾아 들어가는 거죠. 프리미엄에서 뭐 HR에서 지금 이렇게 눌러보면서 이쪽에 이제 라이센서에 스탑이 된 곳이 있는지 없는지 뭐 이런 것들을 보면서 스탑 왜 했는지 뭐 풀어줘야 될지 이런 여러 가지 것들을 이제 전체적으로 한 곳에서 다 관리할 수 있다는 거죠. team and ask them to pay for the licenses that they've been using. Now that I showed you a custom report with data coming from different sources, I also want to show you how the data gets stored for longer. If I pick, for example, the Power Apps adoption report, 이거는 잠시 제가 끄면 여기 2019년 있죠. 여기 you could see the bottom tile has data collected since 2019. Since data is collected in my own store, I get to decide how long I want to retain the signals. Now that we've seen both the out-of-the-box and custom reports, let's switch to talk about what actions you can take. With the new capabilities in the visibility space, you can now start doing reactive governance. Identify if there's anything out of order, like an app that should not be there, and take actions like quarantining or deleting an app if needed. Earlier this year, we've released App Quarantine and App Access Control that are a few examples of actions that you can take. The next thing I'd like to show you is more about how you could do proactive governance. If there are patterns that you find when monitoring adoption, you can start using the data policy engine to set rules across the tenant or on dedicated environments. You can use the data policies to block or limit connectors, and you can use the new tenant isolation capabilities to restrict what tenant-to-tenant collaboration should be permitted in your environments. Let me show you a few of these capabilities. Back to the Power Platform Admin Center. 이제 또 파워 플랫폼 어드민 센터에 들어와서 이쪽에 이제 정책 이쪽을 지금 새로 들어온 것들을 보고 있거든요. 여기 프리뷰라고 되어 있는 테넌트하고 테넌트 요거를 오늘 설명할 거예요. 여기랑 이제 데이터 정책도 설명하나? 기억 잘 안 나는데 요거 일단 보여드리는 거예요. 테넌트 격리. First, let me show you tenant isolation. This new security feature allows me to block external users from running automation, even if they have access to our tenant. Since we at Fabricam work closely with Contoso, I am going to only allow cross-collaboration between Contoso and Fabricam before I hit save. 이런 식으로 이제 온 키고 그다음에 인바운드, 아웃바운드에 이제 콘도스랑 지금 이 회사는 지금 파브리캄이 기본인데 요 회사랑 요 이제 테넌트랑 요 허용할지 아니면은 허용 불할지를 요 인바운드, 아웃바운드 이런 선택해서 지금 결정하는 그 룰 만드는 과정이거든요. The next thing to show is what we've added in the data policy space. A maker has asked me to allow her to connect to SQL Server. 여기 폴리시도 설명하네요. So I'm going to use edit policy to change an existing data policy, in this case, Fabricam restricted. I already blocked all the unapproved connectors in this policy. And you could see the SQL connectors placed in blocked. 무슨 얘기냐 하면은 파브리캄에 지금 여기 SQL 서버에 일정 부분 접속을 이제 허용해 달라는 거예요. 지금 이제 전부 다 막혀 있는 상태잖아요. 요걸 이제 푸는 과정을 어떻게 하는지 그걸 이제 보여주는 거예요. Instead of allowing access to any SQL server, now I could use endpoint filtering to specify the SQL to unblock and then block all the rest. I also want to prevent 지금 allow는 이제 SQL 서버 001은 열어주고 나머지는 전부 다 이제 applications from deleting items in the database. So I'm going to use action control to block deletion. All that is left is to move SQL. SQL 서버 이제 행로를 이제 딜리트하는 거를 거부를 하는 거죠. 처음에는 yes 했다가 이런 식으로 이제 바꿔 들어갈 수 있다는 거죠. 이렇게 정책을 데이터 정책을 하나하나 다 이제 만들 수 있다는 거. 이 부분을 설명하고 있습니다. To the permitted list, hit next a few times and save my changes. And just like that, my tenant stays protected while the maker is unblocked. We recognize that there's a lot to learn as we continue to introduce new powerful tools to allow you to both reactive and proactive govern your Power Platform. We are
investing in making it easier to onboard. And this slide shows you some great resources to help you get started, including the COE Starter Toolkit that I demoed, the adoption guide, and the new landing zone and reference architecture guide. With that all said and done, we are heavily investing in making it simple, not just powerful. And for that, I'm going to hand it over to Evan to share more about the new. 네, 그러니까 거버넌스에서 가장 중요한 건 이건 것 같아요. 관리형 환경. 그러니까 전체 거버넌스에서 이거 들어왔다는 게 지금 가장 큰 이슈이기 때문에 그 나머지 시간 잘 보시기 바랍니다. Announcements of managed environments. Evan, take it away. Thanks, Zohar. We know that we can make governing the Power Platform easier. And that's why we've introduced managed environments, a brand new capability to streamline and simplify governance at scale. Admins can activate managed environments with just a few clicks and immediately light up features that provide more visibility, more control, with less effort to manage. 예전에 이런 것들 다 하려고 하면은 파워 BI 데이터 이제 로 데이터 수집해서 파워 BI로 보내고 파워 BI에서 만들고 이런 과정 거쳤었거든요. 근데 지금은 클릭 몇 번으로 다 이제 할 수 있도록 만들어줬다는 거죠. Manage all their low-code assets. Today, we are announcing that managed environments is generally available. Nearly 1,000 organizations are already. 이 장표에는 안 나오는데 다른 장표들 보면 아까 우리 파워 플랫폼의 5가지 서비스랑 뭐 AI 빌더 뭐 그다음 이제 커넥터 뭐 아니면은 데이터볼스 이런 것들 밑에 이제 하부 구조에서 서로 이제 유기적 연동한다는 그 장표가 있잖아요. 거기에 매니지드 서비스가 붙어요. 그러니까 밑에 이제 가장 중요한 서비스 중에 하나 이제 AI 빌더 뭐 커넥터 뭐 이런 것처럼 그만큼 중요하게 매니지드 인바이러먼트가 지금 같이 들어가거든요. 그 레벨에. 그래서 매우 중요하다는 거죠. Already using managed environments in preview, including some of the largest companies on the planet. They're getting more visibility into how low code is adopted across their organization, more control with sharing. 아까 레스트 이폴트 설명할 때 여러분들 깜짝 놀랄 거예요. 왜냐하면 여러분들 저번에 얘기할 때 그런 게 너무 솔루션에서 불편해요 라고 어떻게 해요 라고 질문했던 것들이 이번에 한꺼번에 딱 깔끔하게 정리가 됐어요. 왔다 보시면 와우 하실 거예요. 근데 이제 오늘 뭐 저랑 처음 미드업 하시는 분들은 이게 뭔 얘기인가 이렇게 생각할 수 있지만 작년하고 올해 여러분들이 겉으로 받았던 거 저는 제가 알고 있는데 말 못했던 거 이번에 발표된 거예요. Limits that restrict how broadly apps can be shared. And they're doing all of this with less effort, thanks to easy, out-of-the-box activation. Now, managed environments is a key part. 죄송해요. 이거예요, 이거. 지금 데이터 커넥터, AI 빌더, 데이터볼스, 매니지드 인바이러먼트 이렇게 붙었다는 거죠. 이렇게. 그만큼 중요하다는 거죠. Of the Power Platform family, in the same way that AI Builder infuses intelligence into our products, and Dataverse provides the data backbone, managed environments streamlines governance of the platform at scale. One of the customers using managed environments is Pacific Gas and Electric Company. They provide power to 16 million people throughout California. And they've been using the Power Platform for a year and a half and already have over 1,000 makers who have built more than 2,000 apps and 4,000 flows. So let me show you how PG&E is able to streamline governance with managed environments. So here I am in the Power Platform. 파워 플랫폼 제일 처음에 들어가면 새로 바뀐 환경에서 보면 여기에 매니지드 인바이러먼트 인사이트 이렇게 해가지고 여기 활성화 버튼이 있어요. 이 버튼 눌러주면은 나중에 환경에 보면은 요 위에 보면 요 버튼이 하나 더 생기거든요. 그걸로 들어갈 수 있나? 처음에 여기 들어가서 요거 활성화 시켜 주셔야 돼요. 처음에. Admin Center. I want to go ahead and activate managed environments. 그러면은 각 환경을 누르잖아요. 우리가 지금 여러분들 보통 이제 기본 환경만 되어 있으신 분들도 있고 여러 개의 환경을 쓰시는 분들인데 각 환경을 누르면 요 제일 위에 보면은 Enable Managed Environment라고 여기 있어요. 요거 누르면은 페이지가 바뀌어요. Choose the environment and pick the options I want. 그러면서 요 창이 뜨잖아요. 근데 여러분들 지금 한국 환경하고 미국도 똑같을 거예요. 지금 공유 제한하고 뭐 인사이트는 뭐였나? 한 2개, 3개 정도만 있고 나머지 뭐 솔루션 체크라든가 이 밑에 있는 것들은 아직은 미리 보기로 안 나왔어요. 그래서 이제
이분은 이제 만들고 있는 분이라서 이게 다 보이는 건데, 우리는 지금 요거랑 요거하고 한 두 개, 세 개만 보이는 것 같아요. 이런 것들 아직 안 보이는 것들도 있고. 그래서 일단은, 뭐, 가시성 이런 거 제어를 할 때, 이제 선택할 수 있는 것들이 이제 이렇게 많이 생긴다는 거예요. whether to limit sharing in the environment or get usage insights. So I'm just going to stick with the defaults. And just like that, I've upgraded to a managed 이렇게 environment. 해서 이제 업그레이드 시켰잖아요. 저도 이제 기본 값만 가지고 일단 업그레이드 시켜놨거든요. So let's talk about how managed environments gives you more visibility. So I can add brand new insight. 그러면은 이제 홈에 들어가면은 이런 식으로 이제 보여진다는 거예요. 그럼 여기 보면은 탑 메이커도 있고 그 가장 많이 만든 앱, 그 다음에 가장 많이 사고 있는 뭐 앱, 그 다음 주에 사용 안 하고 있는 앱들, 뭐 이런 것들이 이제 하나의 그 홈페이지에서 다 이제 확인할 수 있다는 거죠. Cards on the admin center homepage that shows me top makers, top apps, and top flows across my organization, as well as stale apps and flows that haven't been used in a while. There's no need to set up a data lake or dig through analytics reports. 데이터 레이크 저쪽으로 이제 보내가지고 뭐 이제 분석하고 이런 얘기 요 앞전에 했었잖아요. 근데 지금 관리형 환경을 하면은 이런 것들이 다 이제 기본으로 이렇게 떠서 보여준다는 거죠. 보통 아까는 우리 아까 여기 보면은 애널리스트의 파워 앱스라 된 건 한 달 기준이거든요. 한 달 기준을 이제 한 달 동안 보여주는데 그보다 더 보여주려고 그러면은 데이터 레이크에 데이터를 보내가지고 로그를 보내가서 거기서 이제 분석하더라 했는데 여기는 보면은 여기 벌써 몇 달 전 것도 다 보이잖아요. 이제 그렇게 이제 할 필요가 없다는 거죠. 그래서 그냥 관리형 환경에서 쭉 보시면 돼요. 하시면 돼요. Key adoption trends in the environments I care about are right there on the homepage. And I can get these insights delivered straight to my 이렇게 사용성에 대해서 M365도 사용해 보시면 여러분도 사용해 보시면은 그 비바 관련돼서 메일도 계속 날아오거든요. 한 달에 한 번인가 일주일에 한 번인가. 근데 그와 이제 더불어 가지고 이것도 이제 아까 그 관리형 환경 설정해 놓으면은 이렇게 이제 매달인가 뭐 이렇게 여기 이제 다이제스트가 요약본이 메일로 와요. 여기도 똑같이 이제 많이 사용하는 거와 이제 예를 들어 이제 사용하지 않는 것들을 이렇게 해서 inbox with the weekly admin digest emails. I can see at a glance that these apps haven't been used in a while and should get cleaned up. Now, managed environments requires all users running apps or flows in that environment to have a standalone Power Apps or Power Automate license. And we've heard from customers that license management and knowing who's licensed for what is just hard. Well, with the new license reports, I can 라이센스 관리하는 게 또 되게 어렵잖아요. 되게 파워 플랫폼 이쪽이 좀 되게 복잡해서 어려운 것 같아요. 그래서 이제 라이센스 이슈가 있는 것들이라든가 아니면 이제 라이센스가 며칠 남았는지 이런 것도 이제 다 이제 나오거든요. 그럼 이틀 남았다, 190일 남았다, 뭐 이런 것들이 다 뜨기 때문에 거기에 맞춰서 관리자가 전체적으로 다 관리할 수 있는 거죠. easily see which environments might need license attention, how many users are active in the environment, and what licenses are being used so I can make the most of my licenses. And with managed environments, I can also get one-click visibility 데이터 정책도 있었는데 여기서도 데이터 정책도 관리할 수 있습니다. into the data policies that are active for the environment. Zohar showed earlier what you can do with DLP policies. Well, here I can easily see which ones have been applied to this environment, making it easier to keep my data safe. We showed you how managed environments gives you more visibility with usage insights on the homepage, admin digest emails, license reports, and quick data policy views. Now let's talk about how managed environments gives you more control. With sharing limits, I can restrict how widely Canvas apps and solution flows are shared. I can choose to block sharing with security groups and set a limit for how many people an app. 거의 대부분 보안 관련된 거라든가 이런 것, 그 공유는 액티브 디렉토리에 그룹 설정해서 하는 경우들이 많잖아요. 여기 보면은 뭐 리미트를 뭐 설정하지 않는다든지 아니면 시큐리티 그룹으로 뭐 공유를 제한하든지 아니면 그걸 이제 넘어서서 이제 몇 명에게만 할 건지 요게 재밌어요. 이제 여기서 이제 2명으로 제한하거든요. 그러면 세 번째 사람부터는 공유가 안 돼요. 뭐 이렇게도 할 수 있다는 거예요. 요 지금 예를 보여줄 거예요. Can be shared with. Or I can restrict sharing to only security groups, a new option
that lets you take advantage of your Active Directory group setup. So let's say this is a personal productivity environment and I want to cap sharing to 2 people to reduce the blast radius in case there's an issue with an app that you don't want available to everyone. Now, if we go to share an app with more than 2 users, 공유 버튼 눌렸거든요. 공유 버튼 눌러서 이제 2명 지금 공유돼 있는 상태잖아요. 세 번째 사람 하면은 the sharing is blocked and they can be directed to documentation that's specific to 위에 보면 이렇게 지금 경고 상태면서 안 된다고 나오잖아요. 이런 거 이렇게 이제 관리를 할 수 있다는 거예요. 2명까지만 되고 3명 안 되도록 한다든지. their organization and learn, for example, how to move that app to a production environment for broad distribution. Managed environments also gives me more control over what apps and flows get published to production. I can configure Solution Checker, which contains dozens of security and reliability 솔루션 체크는 지금 아직 그 서비스 안 되고 있거든요. 어떻게 하는지만 한번 보시면 좋을 것 같아요. rules to run automatically whenever a solution is imported into this environment. And I can decide if a security vulnerability or unsafe customization is detected, whether the whole import should be blocked or if I just want a warning. So let's set this to block. Now, if someone goes to import a solution and Checker detects a security or reliability 솔루션 여기에서 이제 임포트 이제 집으로 된 어떤 그 기존에 딴 사람이 만드는 걸 나한테 이제 임포트 시키려고 할 때 보안 정책이 위배돼 있거나 뭐 이럴 수 있잖아요. 우리 회사 거버넌스에. 그럴 때 이제 그 체크를 해가지고 그런 게 만약에 없다, 보안 정책 위배된다, 그러면은 조치를 거부하는 거죠. vulnerability, that import will be blocked. And the report will explain what rules failed. Now, blocking bad apps from getting to production is great, but what if you could reduce the number of bad apps from getting created in the first place? 이 말은 뭐 말하면 이거는 지금 이제 사후에 이런 것들 조치하도록 하는 거고 사전에 아예 앱을 만들 때부터 너가 어떤 우리 회사는 이런 정책이 있으니까 이런 걸 좀 공부를 해서 보고 이렇게 만들어 주세요라고 이제 make a welcome content라고 여기다가 마크업 이제 다운을 이제 그 뭔가 글을 적어 놓을 수 있어요. 링크 같은 것들. 그래서 그거 보고 미리 이제 사람들이 만들 때 그거 보고 할 수 있도록 이제 안내해 주는 거예요. Well, with managed environments, you can customize the maker's onboarding experience in the product with content that's specific to your organization to help makers build safe, secure, and compliant apps from the start. I can just add my content right here. It can be plain text or include 이제 마크다운으로 지금 글을 적었잖아요. 그러면은 markdown for formatting and images. And now when someone goes to create an app for the first time, they'll be prompted with 앱을 만들 때 이렇게 떠요. 아까 그림하고 요 글자들이 있었거든요. 이렇게 뜨면은 요걸 이제 링크를 통해서 읽어보고 회사 성격이 이러니까 앱은 이렇게 만들어야 되겠다라고 이해하고 이제 앱을 만들기 시작한다는 거죠. this custom content directly in the product. And I can include onboarding links, training videos, or security policies for my organization to equip makers with the right resources out of the gate. Now, we've talked about how managed environments gives you more control with sharing limits, security and reliability validations, and the ability to customize the maker onboarding experience. Now, let's talk about how managed environments means less effort. We know that governing a low-code platform today for large numbers of users requires a lot of manual work and expertise. Our vision for managed environments is to streamline, simplify, and automate much of that work. Everything you've seen here, from sharing limits to automated security validations to usage insights, can be activated out of the box with just a few clicks, saving admins time and effort. I'd like to show you one more feature coming later this year that makes administering the Power Platform considerably less effort. 멋진 거예요. We've heard from customers that ALM, or application lifecycle management, in the Power Platform is challenging. In many organizations, makers manually export and import solutions from development to production environments. But this approach is not only labor-intensive and error-prone, but it really limits IT visibility and control. Some customers have automated this process with pro-dev tools like Azure. 예전에 이걸 하기 위해서 우리가 DevOps라든가 뭐 Git 액션 뭐 이런 걸 이용해서 자동화를 하면은 이제 뭐 됐다 이런 얘기도 하고 했었잖아요. 이게 지금 이렇게 변하는 거예요. DevOps or GitHub,
However, setting all that up is really complex, and the tools are just too hard for citizen makers to use. So later this year, we will eliminate much of that complexity by bringing ALM automation into the product and making it accessible to all makers with Power Platform pipelines. Let's take a look. So this is the solution I'm working with here in the Maker portal. I've gone ahead to select this pipeline that's already 파이프라인이 미리 구성되어 있는 거 이렇게 만들어져 있는 거예요. 그래서 옛날에 뭐 개발해서 테스트, 프로덕션을 갈 때 어떻게 했나요? 이 솔루션에 가서 다운받고 찝으로 다운받은 걸 다시 올리고 뭐 올리고 할 때 뭐 예를 들어 가지고 뭐 하나 뭐 예를 들어 가지고 빠져 있다든지 환경이 맞지 않다든지 아니면은 쉐어포인트에 그 저기 뭐 예를 들어 가지고 경로가 다른다든지 이러면은 이게 못 올라가고 깨지고 막 이랬거든요. 이게 이제 단 한꺼번에 이제 해결할 수 있다는 거죠. been set up. Pipelines are basically a series of automated steps that move your work from one environment to another. This pipeline will take my solution from the development environment on the left to the test environment. And then there's another stage to take it from test to production. So let's deploy to test, hit next, and here I'll confirm my connections to the test environment to make sure I'm using the right credentials. Next, I'll configure my environment variables to make sure, for example, that I'm pointing to the right SharePoint site in test. So let's pick that one, and this is important. 이제 개발 환경이랑 만약에 이제 테스트 환경이랑 다를 때 그 경로를 이렇게 그 환경 변수를 이렇게 이제 설정해 주는 거죠. 테스트에 맞도록 이런 것들을 이렇게 쉽게 이제 만들어 놨다는 거예요. If the site in test is different than the one I was using in development. And once I set it all up, I can just hit deploy, and pre-flight validations are automatically run to make sure I've got the right dependencies and the solution doesn't violate any DLP policies in that target environment. The pipeline can also be set up so that approval is required before the deployment can run. Looks like everything was successful here. Now, after I've run my pipeline, I get full visibility and an audit trail of the deployments across my organization, with every solution backed up and versioned. This feature has been in the works. 버전에 대한 이제 감사 뭐 이런 것들도 다 이렇게 나오고요. 버전별로. 그리고 상태 성공인지 실패 뭐 이런 것들 모든 게 이제 한꺼번에 다 볼 수 있는 거죠. Works for a while, and we're excited for how pipelines will finally bring ALM automation to all makers, not just pro devs, and give admins the tools they need to control what goes to production. And this is just the beginning of our journey. We are investing heavily in managed environments, and we'll be adding more features in the coming months to provide IT admins with more visibility, more control, with less effort. Now, the features we walk through will be rolled out in phases. Some of them, like the admin digest and sharing limits, are available today. The 아까 제가 여기 우리가 보이는 거와 안 보이는 게 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 아까 어드민 다이제스트라든지 이제 쉐어링 리미터, 아까 데이터 정책 뭐 이런 것들은 보이는데 솔루션 체크라든가 이런 거는 없다고 했잖아요. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. rest will be rolling out by the end of the year. So in the coming weeks and months, you'll see usage insights on the homepage, new trends in the admin digest, and reports for license usage. Sharing limits will get more controls and support solution flows, and you'll be able to block unsafe deployments with Solution Checker. The custom maker onboarding and pipeline capabilities will also come later this year. Now, managed environments is included with standalone Power Apps and Power Automate licenses, which makes it well suited for customers that are all in on the Power Platform. And when you enable managed environments, all users who run apps or flows in that environment will need a Power Apps or Power Automate standalone license. So, on top of access to hundreds of premium connectors and the rich capabilities of Dataverse, the standalone license now includes all these built-in governance capabilities. And you can learn more and get started using the link on the screen. Zohar, back to you. Thank you, Evan. That was super cool. So much new stuff. So as we come to a close, we want to leave you with this call to action slide and with resources to learn more. It comes back to this adoption maturity model. As I mentioned,
you may have different roles to play in this digital transformation journey. The art you get to perform is finding the right sweet spot for your company, where your employees can strive while the digital environment remains governed. Start early with simple, monitor using the out-of-the-box analytics, and do the needed reactive governance. Gradually switch to proactive governance and use the managed environment feature. If you need more custom solution, then adopt the COE toolkit, the export to data lake, or other powerful tools from the guidance in the next slide. We are heavily invested in making the governance simple and powerful, and we hope this was enough to inspire you to get started. We will leave you with this slide of valuable pointers, and thank you once again for tuning in. 네, 여기까지가 그 영상이고요. 잘 들으셨습니까? 다음 주에 파워 플랫폼 데이가 화요일 날 있고, 화요일 날 피그마에서 파워 앱스를 만드는 거 발표하고요. 그 다음에 글로벌 파워 플랫폼 부트캠프가 내년에 2월 25일 날 25일이 토요일이거든요. 토요일 날 하는데 매년 파워 플랫폼 부트캠프를 했잖아요. 원래는 제가 파워 페이지를 할까 생각 중인데 혹시 파워 페이지 관련해서 글로벌 여기 파워 플랫폼 부트캠프에서 혹시 발표하고 싶으신 분 계십니까? 없으면 또 제가 하고요. 원래는 뭐 제가 생각할 때는 네? 제가 한번 해보려고요. 지금 파워 페이지 공부하고 계시니까요. 네네네. 예, 그럼 저랑 같이 해서 2월 달에 한번 하는 걸로. 네, 좋습니다. 예. 원래는 이제 파워 버추얼 에이전트도 하고 싶었고, 최근에 들어가는 것들이 몇 개 있었는데, 그것도 시사성으로 봤을 때는 파워 페이지가 제일 나은 것 같아가지고요. 예, 그럼 이니님 말고 이니님이 주 메인 발표자라고 생각하면, 혹시 다른 분들 중에, 나도 그래도 발표에 뭐 일부분 참여해서 하고 싶어 이러신 분 계십니까? 한 부분 뭐 예를 들어 나는 보안이라든가 뭐 이런 쪽에 관심이 너무 많아서 보안을 해보고 싶다든가 이런 분 계셔요? 아직 시간은 많으니까 제가 공고 내고 하면은 혹시 뭐 참여하고 싶으신 분들은 저한테 따로 메시지를 주시면은 예, 하도록 하겠습니다. 그래서 일단은 녹화는 여기까지 마치고 이야기를 조금 더 나눠보도록 하겠습니다.